our Pomodoro. So hi guys, welcome back to my channel. Today I make a live stream in the morning because I just finished teaching and you see, always late, but was great. Today I make a new live stream and you will study with me a Pomodoro session. Like you study for 25 minutes and then you take a nap. So today is March? No, sorry. Today is June 3rd and right now it's 11 p.m. I didn't eat breakfast yet. I just feel like wow, it's the right time for me to study and also think it's a good way for me to study somehow. Like, oh my god, what should I gonna do in the future? So, okay, I will check my notification right now and then log in. I just want to study and prepare for my exam and also this time I make YouTube for 2 months. Today is June, so I try to upload more video on my YouTube account. I just put everything in one, like this and like that. And today is a little bit hot because it's summer. I know who you are from. Right now I live in Vietnam. I turn on all the I think I will start now, right? So like get started. You can do it, right? I am also editing my thumbnail for my YouTube video and video processing YouTube, everyone can see. So I just feel like be prepared for this. So it's really helped me a lot, right? So for today, I will learn our English as usual. I asked British Dutch and English department from my university. So I will set Pomodoro on my app. It's called Forest app. I didn't book. I just use this app for 4 years and it helped me a lot to focus. So let's get started. Right. Okay. Log in. Put it here. And then I will open my journal. I love writing some journal. Today is it's somehow like daily vlog. I don't know, I have just the journey and when you want to get 8.5 IELTS, like you have to optimize your listening and reading. You must get 9 in listening and 9 in reading so that when talk about speaking and reading you can get 7.5, so it's okay. But when it
comes to like I let English absorb in myself every day. I listen to a lot of podcasts. I listen when I take a shower, when I cook, and also when I teach students. I also try to read some piece of newspaper. I listen to BBC, The Guardian, BBC Learning English, something like that. I also watch a lot of movies on Netflix. There are some kind of movie I watched recently. It's about the action or romantic film, and somehow I feel like wow, it's just English is not hard at all when you make it to become part of your life and you spend a day at least 30 minutes to learn it, not only the vocabulary, the listening skill, also the speaking, the writing, and when you absorb in English, I think you can be better and study it. So I just try to learn right now. I just try to make my live stream to be more cheap to Vietnamese. What you got up there, like what you got.
forgot. Oh my goodness, I didn't go to the coffee shop for 1 week. But last month I went to the coffee shop and every week 3 times. Next live stream, I record time study with me every time. Oh my god, I'm so really consistent, and right now it's become more beautiful. Wow. When this I make it, I try to make the live stream. Oh my god, I was so hardworking. Sometimes my live stream is lag. I just want to focus on my journey, and I went to a lot of different coffee shops. Some coffee I go back again. Wow, it's been such an amazing when I can make 70 video. Oh, it's kind of crazy for real. I just want to be focused on my study. This is very necessary for me right now. Study. เดี๋ยวควบคุมเนื้ออ่อนลงไหม I
I think I used to have an experience that I did something very well. If I still remember vividly that in the past, when I was studying finance and banking in a university, I had a chance to research about one thesis statement, and I went to the library and researched about it, and my lecturer gave a compliment to me for all the findings. Do you have an experience that your teacher thought you did a good job? Pomodoro session 50-10 quiet study, Korean study for no talking. Just study and no talking. With Pomodoro study session. Wow, she is so hardworking. Very talking about lại với các bà già pyjama. Khi mà các bạn xem video của Sun ấy thì tất cả đều quay trở về với việc mà chúng ta sẽ cải thiện bản thân mình, đặc biệt là những cô gái đang xem. Thì Sun luôn muốn các bạn hiểu rõ được giá trị của mình, và một cô gái có giá trị sẽ có những cái ứng xử như thế nào trong cuộc sống. Thì Sun nghĩ rằng ngày hôm nay Sun sẽ nói nhiều hơn về vấn đề này. Tại vì sao? Chúng ta có thể nói rất là nhiều về tiêu chuẩn này, ta chọn người khác như thế nào này, nhưng mà điều quan trọng là bản thân chúng ta đang sống như thế nào. Chúng ta sẽ cần phải luôn nhớ rằng là mình cũng cần phải xứng đáng với cả cái tiêu chuẩn đấy. Và có thể là trong video Sun sẽ nói những thứ nó khá là nhạy cảm, khá là chi tiết đấy. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Các bạn cần phải sẵn sàng nhé, để có thể nhìn ra được những cái điều chưa đúng ở bản thân để thay đổi. Và đương nhiên là trước khi bắt đầu video thì Sun cũng muốn thông báo với các bạn rằng Beso chuẩn bị sẽ bắt đầu sưu tập mới solo journey. Và lần này chúng ta sẽ có 4 màu sắc. Bộ sưu tập lần này chúng ta sẽ có 2 dòng sổ khác nhau các bạn nha. Đầu tiên chính là dòng sổ bản sổ của Beso. Bạn không thể nào đi hiện tại matcha từng trang một với rất nhiều những cái layout khác nhau, và là nhiều layout nhất từ chuyện này. Và để các bạn có xem lại những video này với rất nhiều cô gái đẹp và cô gái tự tin, tự trọng, tự lập. Điều đầu tiên và cũng là điều rất là quan trọng để thể hiện bạn là một người giá trị cao, đấy chính là việc các bạn có thể kiểm soát cách mà các bạn thể hiện cảm xúc của bản thân mình. Và chúng ta hay nói đến việc là cân bằng cảm xúc, kiểm soát cảm xúc. Với Sun cái này nó giống như kiểu luật bất thành văn vậy. Nghĩa là mặc dù không ai nói nhưng mà ai cũng cảm nhận được một người phụ nữ thế nào thì họ sẽ tôn trọng. Khi chúng ta muốn được tôn trọng, muốn được xem là giá trị cao thì chúng ta cần phải ứng xử như người lớn, một người trưởng thành chứ không phải là một đứa trẻ. Khi mà các bạn hẹn hò với một chàng trai xong rồi cả ngày anh ta không nhắn tin lại, bắt đầu bạn spam tin nhắn của anh ta, bạn gọi điện cho anh ta, bạn bảo là anh tại sao không trả lời, tại sao suốt cả ngày anh không trả lời tin nhắn của em, tại sao anh không quan tâm đến em, anh không yêu em, hay là anh có người khác rồi. Tất cả những điều đấy chỉ thể hiện rằng bạn là một cô gái không tự tin vào bản thân mình và luôn cần sự chú ý của bạn. Với một người phụ nữ nhé, điều tiên quyết đầu tiên chính là hãy kiểm soát cảm xúc của bản thân, và các bạn biết lúc nào nên ứng xử thế nào. Chứ các bạn yêu một người mà cả ngày anh ta không nhắn tin trở lại, có thể là anh với bạn người lớn yêu đâu phải trẻ con đâu các bạn, bao nhiêu là vấn đề, bao nhiêu là câu chuyện, và hoặc là anh ấy không đủ quan tâm để nhắn cho bạn một tin nhắn. Vậy thì bạn không nên thể hiện rằng mình cần cái sự chú ý. Một người phụ nữ thông minh cô ấy biết rằng nếu như anh ta không quan tâm thì em cũng sẽ tập trung vào cuộc sống của em, vậy thôi. Sau một ngày anh ta không nhắn tin và anh ta cũng không hề thấy tin nhắn của bạn, anh ấy sẽ cảm thấy bất ngờ. Có vẻ như hôm nay cô ấy cũng có cái gì đấy bận rộn hay sao mà cô ấy không nhắn tin cho mình nhỉ? Quan tâm cô ấy thôi, phải hỏi xem cô ấy như thế nào. Đừng bao giờ thể hiện cảm giác như bạn quá cần một ai đấy quan tâm đến mình các bạn nhé. Chúng ta cần phải hiểu một điều rất là quan trọng, đó chính là trong cái thế giới giá trị, một con người giá trị nó không chỉ là có một người bạn trai hay là một người bạn gái, bản thân họ có những mối quan hệ giá trị và chính họ cũng có những cái thói quen, những cái hoạt động hàng ngày giá trị. Đó có thể là công việc, đó có thể là thể thao, đó có thể là những cái thói quen sở thích giải trí khác biệt. Họ không quá đề cao tình yêu như thể là tất cả mọi thứ trong cuộc sống, nhắn tin quá trời các thứ ấy, anh ta không cảm thấy bạn thu hút, anh ta cảm thấy rằng bạn không có cái gì khác ngoài việc ngồi chờ đợi một người đàn ông quan tâm đến mình, bạn quá thiếu thốn. Và đấy là điều mà chúng ta không nên tồn tại trong bất cứ một quan hệ nào các bạn phải luôn nhớ rằng các bạn là một người giá trị. Vậy thì có rất nhiều thứ trong cuộc sống của bạn nó giá trị và bạn cần phải dành thời gian cho nó, bạn không quá cần sự chú ý từ bên ngoài. Đồng thời ấy, khi mà bạn không hài lòng với cái gì đấy, không thoải mái, không hài lòng, thì cách bạn ứng xử lúc đó ấy, nó cũng cần phải có một cái sự tôn trọng và lịch sự hợp lý. Môi trường nó tạo nên con người các bạn nhé, nó có sự ảnh hưởng rất lớn. Vậy nên đôi khi các bạn hãy cảm thấy may mắn nếu bạn ở xung quanh với những người mà họ có vẻ hơi khắt khe một chút, hơi khó tính một chút, nhưng họ dạy cho bạn biết cách ứng
xử như thế nào trong cuộc sống, cách giao tiếp ra sao. Và ví dụ với các bạn, các bạn hẹn hò và anh ta đến trễ, chẳng hạn là như vậy đi, thì thay vì các bạn bảo ôi anh đến trễ 5 phút nhé, anh đến trễ 10 phút nhé, em không nghĩ buổi đầu tiên anh đến trễ như vậy đâu, hoặc là bạn thể hiện rõ ra cái cảm xúc khó chịu, cách bạn ứng xử như thế nào. Với sao nếu như một người đàn ông hẹn hò với mình đến trễ và không báo trước, thì có thể là mình sẽ chỉ ngồi thêm tầm 10-15 phút xong mình đi về, mình sẽ không chờ thêm, mình sẽ không bao giờ chờ một người đàn ông ở một buổi hẹn mà 30 phút, 20 phút mà anh ta không báo trước là anh sẽ đến trễ. Thứ hai, khi anh ta đến trễ khoảng 5-10 phút, tôi nghĩ là không quá nhiều, bạn thông cảm được không sao hết. Và các bạn nên quan sát thái độ bạn người khi mà đến. Một người lịch sự khi mà người ta đến trễ thì sẽ nói rất là xin lỗi em vì để em chờ, anh có một chút trục trặc ở ngoài đường như thế này, ABC Z bạn đến trễ khoảng 50 phút, anh sẽ bù cho em cái gì đấy nhé, kiểu thế. Người ta lịch sự thì người ta sẽ biết cách để người ta nói chuyện. Còn nếu như các bạn quan sát thấy anh chàng này đến trễ nhưng mà không có bất cứ cái thái độ gì của cái việc mà mình đến trễ, vậy thì bạn không nên hẹn hò với người này nữa. Nghĩa là bạn cũng có thể ngồi nói chuyện thêm một tí, xong rồi bạn về và bạn cắt đứt luôn. Bạn không nên mất thời gian với những người mà không biết trước sau các bạn nhé. Và đương nhiên bạn đến trễ cũng như vậy, bạn đến trễ thì bạn cũng không nên thể hiện rằng việc chờ đợi là việc của anh, anh chờ một người phụ nữ là chuyện đương nhiên không. Chúng ta sống ở trên đời, chúng ta có sự tôn trọng với mọi người thì chúng ta cần phải biết được rằng mình đến trễ cần phải ở trong một cái giới hạn nhất định. Nếu như các bạn đến quá trễ thì các bạn cũng nên báo trước với người ta nếu như có bất cứ cái gì đấy xảy ra. Và cố tình đến trễ rồi thì cũng có thể nói rằng đường có vẻ hôm nay hơi đông hơn em nghĩ, anh chờ em có lâu không, đấy kiểu thế. Sau đi anh để em chờ nha, cảm ơn anh đã chờ em, kiểu vậy. Cái cách giao tiếp rất là quan trọng các bạn. Khi bạn thực sự không hài lòng, bạn có thể nói rằng hôm sau nếu như mà anh đến trễ như vậy thì anh có thể báo trước với em nhé, để cho em đỡ lo lắng, kiểu như vậy. Tốt nhất một người phụ nữ đừng bao giờ tạo ra cái hình ảnh càm ràm, nhăn nhó, khó chịu các bạn. Chúng ta không bao giờ tạo ra một cái hình ảnh mà cuộc sống của chúng ta không có hạnh phúc ấy. Các bạn biết rằng một hình ảnh của một người mà lúc nào cũng càm ràm, khó chịu, mất bể các thứ ấy, thì nó đến từ việc bản thân cô ấy không có hạnh phúc với cuộc sống của mình và không biết cách ứng xử các bạn. Thành ra là cái mà chúng ta cần phải kiểm soát đầu tiên chính là cảm xúc của bản thân, nên có cái sự kín đáo trong cảm xúc của bản thân mình. Điều này đòi hỏi các bạn cần phải có cái sự quan sát, nghĩa là quan sát chính bản thân mình. Mình sắp biểu hiện ra điều gì, mình sắp thể hiện ra điều gì, có phải mình sắp tức giận hay không. Hãy dừng lại một chút. Thực ra có nhiều cách để thể hiện sự tức giận mà không cần phải la hét, không cần phải khó chịu. Đôi khi ấy, đối với một người mà anh ta làm trong một mối quan hệ tình cảm chẳng hạn và anh ta khiến bạn cảm thấy không hài lòng, thì việc của bạn chính là thờ. Bạn không có vui. Khi mà thấy bạn cảm giác như không hài lòng, không có vui thì cái người yêu bạn họ sẽ quan tâm bạn, họ sẽ biết là họ cần phải thay đổi cái gì đấy, họ sẽ hỏi bạn luôn là vì sao anh cảm thấy như vậy. Còn nếu như mà anh ta không hề quan tâm luôn thì về các bạn là anh ta không thích bạn, anh ta không thích bạn đâu. Nếu như bạn là một người hay chia sẻ và hay nói quá nhiều thì các bạn cũng nên có một cái sự kiểm soát một chút về cái cách mà bạn chia sẻ ra bên ngoài. Một người con gái giá trị, cô ấy luôn biết là mình nên chia sẻ với ai. Cũng giống như cái việc mà cảm xúc, các bạn cũng nên biết là mình chỉ nên chia sẻ với những ai thực sự đáng tin cậy. Và thường khi chúng ta ở một mức độ trưởng thành nhất định sẽ có những lúc chúng ta cần phải xử lý cảm xúc một mình. Đấy là sự trưởng thành các bạn ạ. Không phải ai xung quanh cũng nên là người mà bạn xả hết tất cả những cảm xúc vào họ. Bạn là người chịu trách nhiệm cho cuộc sống của mình, và có những mối quan hệ đặc biệt là vợ chồng hay là người yêu chẳng hạn, bạn nên tự mình nhìn nhận hoặc là cùng nhau giải quyết thay vì kể cho một người thứ ba nào đấy khác. Và những câu chuyện trong cuộc sống của bạn nên kín đáo. Đấy chính là giá trị cao các bạn nhé. Các bạn sống kín đáo chính là giá trị cao. Trong một cuộc sống với cả một cái thế giới mà ai cũng muốn chia sẻ, ai cũng muốn sự chú ý, thì cái sự kín đáo của bạn chính là giá trị. Đừng đi kể lể những chuyện yêu đương của bạn với người khác, không cần thiết. Hãy bớt kể về bản thân mình các bạn nhé. Cho dù là người đã quen từ rất lâu hoặc là người mới quen đi chăng nữa, hãy hạn chế cái nhu cầu muốn kể với người khác về chính bản thân mình, hay là muốn chứng minh cho mọi người biết là mình đang rất hạnh phúc, mình đang rất tuyệt vời. Hãy để cho họ tự cảm nhận điều đấy bằng cái năng lượng của bạn, bằng cách các bạn xuất hiện. Chỉ cần nhìn cái cách bạn xuất hiện rồi cái năng lượng của bạn, cái góc nhìn của bạn trong cuộc sống là người ta đã biết rồi. Bạn không nhất thiết phải kể rằng mình đang hạnh phúc ra sao, mình hạnh phúc như thế nào, người yêu mình đối xử mình như thế nào. Thực ra là không cần thiết, bởi vì bạn cũng thừa biết một điều rằng mọi người phần lớn đều quan tâm đến bản thân họ. Sự thông minh ở đây chính là chúng ta biết cách khiến cho người khác cảm thấy dễ chịu khi ở bên cạnh bạn, chứ không phải là dành hết spotlight về bản thân mình hay là muốn chứng minh rằng mình thật là tuyệt vời. Đôi khi nên ẩn mình một chút, kín đáo một chút, người ta lại cảm thấy bạn rất là đặc biệt, muốn ở bên cạnh bạn khiến người ta cảm thấy giá trị. Một điều rất là quan trọng trong giao tiếp nữa, đó chính là các bạn không nên chỉ chiết hay là khiến một ai đấy xấu hổ trước mặt người khác. Đây là một điều rất là quan trọng, thể hiện bạn là một người có giá trị cao. Sao đã từng đi gặp một người bạn và bạn ấy có đưa theo chồng con của bạn ấy ở trong bữa ăn đấy, thì đã có những khoảnh khắc mà người vợ, nghĩa là con bạn của mình muốn thể hiện rằng là cô ấy là nóc nhà, vậy nên là đôi khi có những phản ứng hơi thái quá, như là cái việc rửa bát đấy là việc anh làm chứ còn gì nữa, hoặc là thể hiện cái cách nói chuyện nó rất là thiếu tôn trọng với chồng mình trước mặt mọi người, như là không, anh nói như vậy không đúng đâu, em như này mới đúng này, kiểu như là phủ nhận những
cái đóng góp, những lời nói của người chồng của mình trước mặt những người khác. Đây là điều cấm kỵ. Nhưng mà với San, các bạn muốn có thể gặp gỡ với những người có giá trị cao và những người mà chất lượng thì chúng ta cần phải thực sự để ý cách trò chuyện, đặc biệt là trước mặt những người xung quanh, đặc biệt là trước mặt mọi người. Việc chúng ta thể hiện mình hơn chồng mình hay là mình kiểm soát cái gia đình là điều không nên các bạn ạ. Chúng ta cùng nhau xây dựng một gia đình, chúng ta có sự tôn trọng lẫn nhau. Lời nói của anh cũng rất là quan trọng, lời nói của em cũng rất quan trọng. Chúng ta không thể nào dùng những ngôn từ phủ nhận chồng mình trước mặt tất cả mọi người. Không. Ngược lại thì trước đây San từng gặp một cặp vợ chồng khi mà San đi lên Măng Đen. Hai anh chị đấy là chủ ở căn homestay mà San ở. Họ chỉ là những người trông rất là bình thường các bạn, kiểu họ rất giản dị bình thường. Công việc của họ chính là kinh doanh homestay, đơn giản là như vậy thôi. Nhưng mà cách họ trò chuyện với nhau nó lịch sự, nó ngọt ngào và nó rất trân trọng nhau, và đấy là điều mà San cảm thấy rất tuyệt vời ở cách một con người nên đối xử với nhau. Nó chính là như vậy. Chúng ta hay hiểu lầm rằng những người làm công nhân viên chức hay là những người có học cao ấy, thì nghĩa là họ sẽ giao tiếp tốt, họ sẽ tôn trọng nhau, nhưng mà không. Các vợ chồng lúc nãy anh San nhắc đến mà người vợ thể hiện cái sự thiếu tôn trọng chồng thì họ là những người làm ở những cái vị trí San thấy cũng gọi là công việc nhà nước, rồi là cũng là những người học hành rất ok chứ không phải là không. Nhưng mà rõ ràng cái nhận thức của mỗi người là rất là khác biệt, và cách mà họ ứng xử đối xử với các mối quan hệ cũng rất là khác. San muốn các bạn để ý điều này. Nghĩa là không hẳn là bạn cần phải học thật cao hay là ở vị trí thật cao thì bạn mới biết những điều này, mà nếu như bố mẹ bạn không chỉ cho bạn những điều này thì ngày hôm nay San ở đây San muốn nói với các bạn, dù sao đi chăng nữa hãy nói chuyện với nhau bằng sự tôn trọng. Một trong số những lý do vì sao mà chúng ta trở nên yếu đuối cũng như là gặp rất nhiều mệt mỏi trong chuyện tình cảm đấy chính là nhiều khi chúng ta
quá dễ dãi. San vẫn tin rằng các cô gái nên nghiêm khắc và tuân thủ theo tiêu chuẩn của bản thân mình, đặc biệt là cách người ta đối xử với bạn. San hay nói đây là nguyên tắc sô cô la, tại vì sô cô la nó vừa ngọt ngào vừa đắng. Đừng trở thành một cô gái quá dễ dãi và quá ngọt ngào, lúc nào cũng ok, cái gì cũng được, người khác đối xử với bạn như thế nào cũng được. Không. Các bạn nên có những tiêu chuẩn nhất định trong cuộc sống, người khác phải tôn trọng bạn thì bạn mới xuất hiện trong cuộc đời của họ. Đấy là nguyên tắc. Vậy nên là khi các bạn cảm thấy mình gặp gỡ một người và không đi đến đâu, hoặc là họ có những hành động thiếu tôn trọng, các bạn nên kết thúc mối quan hệ đấy. Khi các bạn đi ăn hay các bạn đi bất cứ đâu, người đàn ông luôn đi trước bạn, bỏ anh ta. Đấy là những tiêu chuẩn rất là cần bạn. Anh ta lúc nào cũng đi trước bạn, bạn đi leo đẹo phía sau anh ta không quan tâm đến bạn, anh ta không yêu bạn. Trong bất cứ chuyện gì xảy ra anh ta luôn đổ lỗi cho bạn, bỏ anh ta không yêu bạn. Bạn nên vừa ngọt ngào vừa cay đắng, chứ đừng có là một cái người mà sao cũng được ấy, không bao giờ được như vậy các bạn ạ. Tôi nghĩ là tôi nên có một cái list danh sách tất cả những thứ mà đương nhiên là tiêu chuẩn của người là người khác nha các bạn. Sao không thể nào đưa cái tiêu chuẩn của mình ra để áp dụng cho những người khác được. Nhưng mà San nghĩ có những thứ rất là cơ bản. Có một điều rất là quan trọng của một cô gái giá trị cao chính là niềm tin của bạn dành cho một ai đấy. Nó cần được chứng minh theo thời gian. Các bạn gặp một người đàn ông ngay lập tức các bạn không nên tin anh ta luôn, kể cả khi anh ta có cho bạn rất là nhiều thứ, mua hoa mua quà các kiểu. Có những cái đàn ông người ta có kinh nghiệm chứ không hẳn là người ta có sự chân thành các bạn ạ. Vậy nên là đừng bao giờ tin bất cứ ai cho đến khi họ chứng minh điều ngược lại. Đấy chính là sự thông minh và sự tỉnh táo các bạn. Đấy chính là chúng ta sống có cái sự quán chiếu và có sự quan sát. Chúng ta không có vội tin bất cứ ai bước vào cuộc sống của mình hết, kể cả bạn gái hay bạn trai chăng nữa. Không tin ai hết cho đến khi họ chứng minh điều ngược lại. Và đương nhiên bạn luôn cần phải tin bản thân mình nhiều nhất. Còn mọi người, các bạn cần phải biết rằng ai cũng có thể thay đổi hết. Chúng ta hãy tin họ ở một cái mức độ nhất định. Vậy nên là khi bạn gặp bất cứ ai, bạn nên quan sát cách người ta nói chuyện, ứng xử như thế nào. Hãy có một khoảng thời gian nhất định để ở bên cạnh nhau, làm quen với nhau. Đừng có vội nhảy vào như thế là ôi anh là người tuyệt vời nhất của cuộc đời em. Không bao giờ có chuyện đấy các bạn, không bao giờ có chuyện đấy. Con người ta nhiều khi có những người họ tham lam, họ thèm khát cái đẹp, họ thấy bạn đẹp, họ thấy bạn ngây thơ, bạn dễ thương, bạn dễ dụ, họ sẽ biết cách để họ đạt được những điều họ muốn. Bạn chính là mục tiêu. Nó sẽ rất khác với một người mà họ chân thành muốn mang đến hạnh phúc cho bạn. Một người muốn có bạn khác với việc một người muốn làm bạn hạnh phúc. Bạn hãy nhớ điều đấy. Và các bạn hãy nhớ rằng là bạn không cần bất cứ một cái gì từ người khác, bạn không cần bất cứ ai cả. Nếu như có cái gì đấy trong cuộc sống thì đấy nên là cái sự chân thành. Từ cái việc người ta tự nguyện yêu thương nhau và tự nguyện dành cho nhau những điều tuyệt vời, và nó cần thời gian. Nếu như bạn vội vã tin tưởng ai đấy vừa gặp đã kể lể cuộc sống của mình, cuộc đời của mình ra sao, rồi quá khứ của mình như thế nào, bạn nên xem lại. Đấy là hình ảnh của một người thiếu thốn và giá trị thấp, quá dễ dàng trao đi niềm tin, quá dễ dàng trao đi cuộc sống của bản thân mình. Không, những thứ giá trị cao luôn khó có được các bạn, luôn khó để có được. Và người ta biết rằng một khi bạn là một người không phải dễ để dụ thì người ta biết rằng bạn ở cái level cao, và những kẻ mà muốn dụ bạn nó sẽ chạy mất tam hơi luôn các bạn. Những người ở lại phải là những người thực sự chân thành, bởi vì bạn biết bạn đang quan sát, bạn đang nhìn nhận, bạn đang đánh giá theo thời gian là như vậy. Nhưng mà đương nhiên song song với việc chúng ta mong muốn sự chân thành từ người khác, vậy thì bản thân chúng ta sống cũng cần phải có cái sự chân thành. Nghĩa là sao? Nghĩa là chúng ta không cố gắng để thả thể với bất kỳ ai. Không phải ai chúng ta cũng thích và không phải ai chúng ta cũng sẽ cần họ thích mình. Chúng ta sẽ sống chân thành ở chỗ rằng khi mà chúng ta đưa ra một cái tín hiệu, chúng ta cũng cần phải có trách nhiệm với nó. Mọi người hay bảo ôi thôi cứ vui vẻ, cứ flirt lên đi, cứ làm quen người này người kia các kiểu đi, cứ làm cho cuộc sống nó nhiều màu sắc các thứ lên đi. Nhưng bản thân San thì không đồng ý với điều đấy. Những cô gái trong có vẻ thân thiện nhưng mà có khoảng cách, người khác khó để tiếp cận, đấy mới là giá trị cao. Còn những cô gái ấy, lả lơi lả lướt, flirt với người này người kia, ai cũng kiểu cực kỳ thả thính các kiểu, thì với San nó là hình ảnh của những cô gái là chơi, những cô gái mà luôn cần sự chú ý của người khác để đạt được một mục đích gì đấy. San không biết, nhưng mà một người con gái có giá trị, cô ấy không cần sự chú ý. Và San đã nói rất nhiều lần, cô ấy cảm thấy phiền vì điều đấy, và San sẽ nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần nữa các bạn ạ. Vậy nên nếu như mà các bạn cảm thấy rằng mình hơi kiểu khó khăn một chút, ít người tiếp cận đến bản thân mình, không sao hết. Các bạn cứ sống đúng là con người của mình, lịch sự, tôn trọng, không thả thính, không cố gắng để thả thính. Chỉ khi bạn gặp được cái người bạn cảm thấy chàng trai này, anh ấy có thứ tôi ngưỡng mộ, anh ấy có cái điều gì đấy khiến tôi cảm thấy tôi muốn gần hơn, thì lúc đấy chúng ta mới đưa ra những cái tín hiệu bản thân chúng ta cảm thấy thực sự rung động, và chúng ta cảm thấy rằng mình muốn gần hơn với họ, mình chân thành với điều đấy, chứ không phải là tôi sẽ cần phải thả thính người này người kia để họ thích tôi, để họ chú ý đến tôi, để họ tặng cho tôi thật nhiều quà. Không, người phụ nữ có giá trị không bán rẻ bản thân mình, không cần sự chú ý của số đông, là như vậy các bạn. Nên San không đánh giá cao những cô gái mà đi đến đâu cũng rất là lả lướt thả thính. San không đánh giá cao điều đấy. Các bạn có thể không vui với những lời San nói, nhưng mà với lối sống buông thả, với cái sự lẳng lơ sẽ dễ dàng khiến chúng ta gặp những thứ không đúng đắn, không đàng hoàng, và có thể là sẽ khiến bạn tổn thương rất là nhiều. Bạn tự hỏi là vì sao mình không thể gặp được một người chính trực, đàng hoàng, trong khi cách bạn thể hiện ra bên ngoài nó không phải là hình ảnh của một cô gái giá trị cao, một cô gái mà khiến người khác phải tôn trọng. Bạn chỉ là một cô gái khiến người khác cảm thấy muốn lại gần, muốn ngủ với bạn, hấp dẫn về thể xác. Còn lại người ta không tôn trọng bạn, bạn dễ thu hút những mối quan hệ mà chính bạn sẽ đau khổ sau này.
bạn đồng ý với Sân như vậy không? Chúng ta xuất hiện ở bất cứ đâu ấy, chúng ta cần phải có một cái nguồn năng lượng, một cái suy nghĩ trong đầu chính là cái nơi này phải may mắn lắm mới có bạn xuất hiện ở đây. Khi mà bạn gặp bất cứ một người đàn ông nào, bạn cần phải có thái độ rằng anh phải cảm thấy rất may mắn khi được ngồi đây cùng với em. Vậy đó, chứ không phải là ôi tôi cần phải làm gì để người này chú ý đến mình nhỉ? Không, và nó phải xuất phát từ tư duy của chúng ta về bản thân mình các bạn. Đôi khi hãy trở nên khó tiếp cận, và San muốn nói khó tiếp cận ở đây nó không phải là chúng ta trở nên lạnh lùng hay là vô duyên. San đã từng nhìn thấy những cô gái thực sự là 30 tuổi rồi chưa từng yêu ai hết. Cô ấy nói chuyện rất là vô duyên, thiếu tôn trọng người khác. Cô ấy luôn thể hiện cái sự chảnh chọe của mình một cách rất là rõ ràng. Bạn không cùng đẳng cấp với tôi đâu. Bạn nói chuyện như vậy tôi không chơi với bạn. Bạn nói chuyện như vậy tôi sẽ không kết nối với bạn. Anh vô duyên như vậy thì tốt nhất đừng bao giờ gặp nhau nữa. Đấy không phải là cách mà một cô gái giá trị cao trò chuyện các bạn. Cô ấy là kiểu người kể cả không thích cái cách hành xử của người khác ấy, cô ấy cũng thể hiện một cách văn minh và lịch sự. Nếu như mà cô ấy được giới thiệu đi gặp một ai đấy và cô ấy không hài lòng với các cuộc gặp gỡ đấy, cô ấy cũng không thể hiện ra cho người ta biết một cách rõ ràng hay là chê người ta một cách trực tiếp hoặc là gián tiếp với mọi người. Cô ấy sẽ chỉ về nhà và nói rằng em cảm thấy chúng ta không hợp nhau, vậy thôi. Và cô ấy có thể nói với cả những người giới thiệu rằng chắc là không hợp rồi, kiểu mình rất là cảm ơn bạn vì đã giới thiệu cho mình những người này, nhưng mà mình cảm thấy không hợp và đây là mình cũng không muốn mất thời gian của người ta. Một người phụ nữ giá trị cao trước hết vẫn là một con người giá trị cao, và nó đến từ cách mà chúng ta quan tâm đến cảm xúc của đối phương và chúng ta biết cách giao tiếp sao cho nó phù hợp. Các bạn đồng ý với Sunny không? Có một cái quan điểm rất là quan trọng của một người phụ nữ có giá trị cao thì chính là tình yêu không phải là thứ mãi mãi và nó không phải là một nơi hoàn toàn an toàn để có thể dựa vào. Tình yêu là một trải nghiệm trong cuộc sống các bạn, và nó là cảm xúc. Có những khoảng thời gian chúng ta yêu nhau say đắm, nhưng mà có những lúc chúng ta mất đi cảm giác đấy. Chúng ta mất đi tại vì theo thời gian chúng ta không còn quan tâm đến nhau nữa, chúng ta không còn hấp dẫn nhau nữa. Cuộc sống có quá nhiều thứ khác khiến tôi quan tâm, chúng ta quên mất cái cảm giác chúng ta phải vun trồng, vun đắp cùng nhau theo thời gian. Vậy thì cảm xúc là thứ thay đổi. Cái gì mới là cái bền vững? Giá trị mới là cái bền vững. Giá trị ở đây nghĩa là chúng ta coi trọng nhau. Nhưng một quan hệ mà San thấy họ yêu nhau từ lúc trẻ đến khi già 80 tuổi là bởi vì họ có cái sự coi trọng giá trị của nhau các bạn. Họ coi trọng giá trị của nhau và họ yêu thương nhau, họ tôn trọng nhau, họ coi trọng cái sự có mặt của đối phương ở trong một quan hệ, vậy nên là họ không ngừng cải thiện bản thân, đồng thời họ không ngừng quan tâm đến nhau theo thời gian. Tình yêu, cảm xúc nó bấp bênh lắm, không chắc bằng gì các bạn. Các bạn đừng ngây thơ và nghĩ rằng là bây giờ các bạn đang say đắm mặn nồng như vậy thì mãi mãi sẽ là như vậy. Không, khi mà hai người kết hôn và sống một gia đình, phải lo cho con cái, tiền bạc và rất là nhiều những thứ khác ấy, thì tình cảm sẽ dần dần mất đi theo thời gian, và để lại đấy là những cái trách nhiệm. Phần lớn các gia đình nhiều khi người ta đi tìm những thứ mới mẻ hơn, nhưng mà rồi một vòng lặp sẽ lại tiếp tục, bởi vì họ đang không trân trọng những giá trị mà họ có. Thành ra đấy là lý do vì sao chúng ta nên gặp cái người mà họ trân trọng giá trị của bạn, họ coi trọng giá trị của bạn, chứ không chỉ đơn giản là yêu các bạn ạ. Và khi các bạn hiểu điều đấy, các bạn sẽ không ngừng nâng cấp bản thân và trở thành một người có giá trị và hiểu giá trị của mình, để bạn biết đặt mình ở đâu, vị thế như thế nào. Giá trị ở đây nó không chỉ là tiền bạc, nó không chỉ là vật chất, nó còn là tinh thần, nó còn là tâm hồn. Và đấy là lý do vì sao mà San nghĩ rằng là có rất là nhiều mối quan hệ nó đang ở trên bờ vực và gặp rất là nhiều cái khó khăn nhất định, tại vì chúng ta bị bám chấp vào tình cảm, tình yêu, chúng ta bám chấp vào quá khứ, bám chấp vào những cái ngày mà yêu nhau mặn nồng say đắm, và bây giờ chúng ta thất vọng vì mọi thứ không còn như ngày xưa nữa. Một khi mà các bạn đã nhận thức được tình yêu là một thứ mà nó không phải mãi mãi, nó cần được nuôi dưỡng theo thời gian bằng cách tôn trọng nhau, có trách nhiệm với nhau để cùng nhau xây dựng, thì lúc đấy mọi thứ sẽ hoàn toàn khác. Và đương nhiên là San nghĩ rằng là một người giá trị cao họ không có sợ cho đi đâu, bởi vì họ có giá trị mà, họ đâu có sợ, họ đâu có thiếu thốn đâu các bạn, chỉ là họ cho đi mà họ không bị phụ thuộc. Các bạn sẽ thấy hình ảnh của một số những cái cô gái ở trên mạng và chia sẻ về việc làm sao để có thể thao túng đàn ông, làm sao để có thể quyến rũ đàn ông, hay là phải trở nên thật là chảnh chọe, phải trở nên thật là khó chịu, bad girl, các thứ các kiểu, hay là anh ta phải quỵ lụy bạn, anh ta phải trở nên phát điên phát cuồng vì bạn. San nghĩ rằng là một mối quan hệ lành mạnh là cả hai thực sự phải có cái sự chân thành dành cho nhau và phải có cái sự tôn trọng cũng như là tình yêu dành cho nhau. San sẽ cảm thấy hơi đáng sợ nếu như mà đối phương phát điên phát cuồng vì mình, bởi vì có thể họ có một cái gì đấy ở trong lòng không được cân bằng. Đương nhiên San vẫn muốn họ yêu thương mình, nhưng mà San muốn họ yêu trong thông tuệ, trong trí tuệ, trong sự tỉnh thức và sự cân bằng. Họ cũng không cổ suý cho những cái cảm xúc quá đà.
họ sẽ nhìn nhận được điều đấy, họ thấu hiểu và họ chia sẻ. Trong cái quá trình mà cả hai người cùng đi sẽ có rất là nhiều những cái sai lầm, nhưng mà chúng ta sẽ cùng nhau ngồi nhìn lại và đủ thông tuệ để có thể dẫn lối cho nhau đi, chứ không phải là ô anh đi cùng với em thì em làm gì cũng đúng. Nó rất là dễ chỉ một vài thời gian sau thôi, để chính là cô là một đứa tồi tệ, bởi vì thiếu sự thông tuệ, thiếu những cái kiến thức, tri thức, vậy nên là chúng ta rất là dễ để thay đổi, chúng ta không có cái chủ bước ở bên trong để đi theo cái con đường chúng ta nên đi. Rốt cuộc cuối cùng thì sẽ nghĩ rằng là cho dù bạn là nam hay là nữ, chúng ta vẫn nên nhận thức về bản thân mình và cho mình thật là nhiều những cái kiến thức, trí tuệ để chúng ta yêu trong sự thức tỉnh, yêu không bám chấp và không phụ thuộc. Một người giá trị họ không bao giờ sợ cho đi đâu các bạn, không bao giờ sợ thể hiện tình cảm. Chúng ta đừng nghe theo mọi người rằng là không nên thể hiện cảm xúc hay là không nên yêu quá nhiều kiểu thế. Đương nhiên cái quá nhiều ở đây nó đồng nghĩa với việc là bạn quá phụ thuộc và quá cần. Chúng ta hãy cứ yêu chân thành, yêu hết lòng, nhưng mà đừng có vì ai mà không tiếp tục cuộc sống của mình. Sao nghĩ rằng mọi thứ vẫn có thể song song được, nghĩa là bạn yêu một ai đấy và song song đó bạn nuôi dưỡng cuộc sống của mình. Bạn đừng bao giờ quên điều đấy, hãy luôn luôn nuôi dưỡng cuộc sống của mình. Lúc đấy bạn mới có thể yêu một cách thức tỉnh hơn, yêu một cách trí tuệ hơn. Bạn không có thiếu thốn để thèm khát hay là để phụ thuộc. Bạn có cuộc sống tuyệt vời của mình và người khác họ cũng rất là trân trọng khi được sống ở trong thế giới đấy có bạn. Hãy khiến cho mọi người cảm thấy may mắn khi có bạn trong cuộc sống, bởi vì bạn là một nguồn năng lượng rất đặc biệt. Bạn không giống tất cả phần lớn mọi người hay phàn nàn, hay thèm khát, hay phụ thuộc. Bạn ngọt ngào nhưng mà có tiêu chuẩn. Bạn cho đi nhưng mà không phụ thuộc. Bạn luôn luôn xây dựng cuộc sống của mình trở nên tuyệt vời hơn. Đấy là điều mà một cô gái giá trị cao nên có. Hãy xây dựng cho mình một cuộc sống có nhiều trải nghiệm, hãy trải nghiệm nhiều thứ hơn. Các bạn có những cuốn sổ, các bạn đọc sách ấy, khi mà bạn đọc một cuốn sách ấy, các bạn viết lại những bài học trong cuốn sách đấy và sau đấy ấy, các bạn sẽ trải nghiệm nó trong cuộc sống thực tế. Xem ví dụ ở trong những cuốn sách săn đọc đôi khi họ sẽ nhắc đến một vài những điều sau này rất là hay, ví dụ ở Nhật Bản. Ở Nhật Bản có một vài những cái văn hóa rất là hay như là về wabi sabi chẳng hạn. Khi mà sang đi sang Nhật sẽ tìm kiếm những cái nơi tương tự hay là những cái vật phẩm, những cái thứ mà nó cũng có ý nghĩa tương tự thì sẽ quan sát, sẽ xem xét và biến những cái điều mà mình đọc đấy trở thành những cái trải nghiệm của cuộc sống của mình luôn. Và hay là khi mà chúng ta xem Harry Potter, đọc sách về Harry Potter chẳng hạn, chúng ta xem một đến Anh Quốc, chúng ta đến xem phim trường chẳng hạn là như vậy, chúng ta tìm hiểu về nó, chúng ta có những trải nghiệm thực tế về nó. Và đúng các bạn, cuộc sống này thực sự là nó có quá nhiều màu sắc đi các bạn, nó quá đẹp đi. Và bản thân Sun thì luôn luôn ở trong trạng thái là biết ơn và không ngừng khám phá cuộc sống, bởi vì thực sự Sun rất là yêu cuộc sống, đơn giản là như vậy. Không phải là để người khác phải nhìn mình như thể là mình cực kỳ giỏi hay là mình có nhiều thứ. Thế giới này thì không chỉ là cái việc mà mình đi tìm tình yêu hay là mình kết hôn đơn thuần, mà nó là mình khám phá bản thân mình khám phá thế giới này. Nó là cái ý nghĩa lớn nhất trong cuộc sống của mình, và mình luôn đi tìm câu trả lời cho chính mình ở cái ý nghĩa của cuộc sống và những điều mà mình muốn làm nhất. Trong cái quá trình đấy, nếu như mà đồng hành cùng với một người rất là yêu thương mình và mình cũng yêu thương họ quá là hoàn hảo rồi, thì hôm nay sẽ có một chút chia sẻ với các bạn là như vậy. Sẽ luôn tin rằng sự chân thành sẽ đổi lại sự chân thành, nhưng mà điều kiện tiên quyết là phải đi cùng với cái sự thông tuệ, trí tuệ. Nghĩa là bạn chân thành là chưa đủ, bạn cần phải nhìn thấy được người khác có đang chân thành với bạn hay không. Một người có giá trị phải xuất phát từ những cái kiến thức và cái sự thông tuệ trong cái thế giới này các bạn ạ. Chúng ta cần phải thấu hiểu con người, chúng ta cần phải thấu hiểu để nhìn nhận ra một người thực sự chân thành với mình hay không, hay là bản thân mình chúng ta có thực sự nhìn nhận rằng mình đang chân thành hay mình chỉ đang thiếu thốn và đang thèm khát. Đó cũng là một cái mà có thể là chúng ta chưa nhìn nhận ra được đâu. Chúng ta cứ nghĩ rằng mình chân thành, mình hết lòng yêu thương, mình rất là đau đớn, nhưng mà chân thành nó không đi cùng với đau đớn đâu các bạn. Nó đi cùng với sự nhẹ nhàng, sự thỏa mãn, sự hài lòng, bởi vì được sống đúng với chính mình nó quan trọng hơn cái việc mà phải nhận được. Chúng ta nhận một cách tự nhiên và cho đi một cách tự nhiên, và có thể là Sun sẽ chia sẻ với các bạn nhiều hơn trong thời gian tới. Chẳng một lần nữa thì Sun cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã luôn lắng nghe và cùng nhau tâm sự thật là nhiều thứ trong cuộc sống ha. Và đừng quên cuốn sưu tập mới của với sẽ được mở bán vào 8 giờ tối ngày 10 tháng 6. Hãy là những người đầu tiên sở hữu. We're staying at Leaf Place Gangnam Station in one of their one-bedroom units. We were located just an 8-minute walk from Gangnam Station, which is a great location to stay in if you're traveling. We were also walking distance from a lot of the major clinics. It has now been moved. It was a great spot for you in the zoo.
It's the area surrounding the Botanic Garden, and it's also facing the river. The view... They are generally very friendly, and because of the time of year, we are offering a 2-hour mini tour after 7 p.m. No, our star animal here is without doubt the koala. They are generally very friendly, and while we have no problems with people feeding them, we always tell our guests that it's important to stand with an upright posture when giving them food. Right now, we are fixing the fences. We used to sell them at the entrance of the zoo as well as on our website, but the website is currently under maintenance, so the coupons are available only at the cafe near the gift shop for this year. So, I wish I was anything but human. I wish I was a tree, or a bird, or a squirrel, or a bunny. I wish I was something that didn't require to feel like I had to do something, or exist for any specific reason, or to question. I wish I could just be. And, it'd be great to be a bird. You could fly. You'd have that freedom. It'd be great to be a tree, You live so long and you grow and you don't have to move. You just live off of what God provides. And I think in many ways humans, we've forgotten what nature has. It's almost like we try to invent nature. Humans, they try to play God. We try to, stay away from it and become anything but it. But for me, I wish I was just that, within nature, in line with it. Even if I was like a cockroach or something, like one of the most disgusting creatures that people think exist, even if I was that, I wouldn't think I was disgusting. I wouldn't know that other people think I'm disgusting. It's that level, As a human, maybe you look at a rat or you look at a cockroach and you think, ugh, that thing, whatever, I don't like that thing. I wish it didn't exist or whatever. But that thing itself, it doesn't care. It doesn't care what people think. It's just kind of existing. And I wish I could be that way more. And that's why I wish I was anything but human. Even if I was, considered like some annoyance of existence, like a mosquito or something, I'd just be like, at least I'm just doing exactly what I'm meant to do, or what is my nature. And the thing about people, or at least with me, I don't know what I'm meant to be. I don't know what my nature is. I don't know what my purpose is. A bee, they make honey, they support the queen, and that's their purpose. And they do a good job at it. And they, they help people as well. They make honey, they do all these great things. And me, I wonder, well, what am I supposed to do? I feel like people, or humans, at least now that we are, in this more modern society, we have a greater purpose, something to fulfill, some bigger plan. And it's a bit daunting. If I was a tree, I don't know, I'd just be a tree and I could be in the same place, maybe live a few hundred years or something, and I wouldn't have to do very much. And I could still benefit the world. And it's so simple, it seems. If I could be an animal or a plant or something, it seems so real. But as a human, it's we think, we overthink, we do horrible things, we also do incredible things. And it's all these different levels. And even though animals, animals can be vicious, they can. Do you have an violent. experience that you did something You would never well? say an animal is evil. You would just say it's an animal. It's in its nature. You wouldn't blame an animal necessarily for
you know, killing another animal. I mean, you wouldn't say it's a good thing, but you also wouldn't say that animal's evil. You know, there's just different levels. Only a human could be considered evil, I feel like. Not an animal, because an animal's an animal, or a plant's a plant. But people, we're different. I don't know, some people, they don't believe in morality or whatever, but we do have some type of governing reason. Whether we think it's innate or whether it's environmental, whatever it is, it exists. And it's something that we have to navigate. There's all these complicated things about being a person. Maybe it's simpler than I'm making it out to be, but you know, as society, we put so much on ourselves, and we forget what it's like to be like an animal. I'm not saying the life of an animal is easy. You know, the bunnies in my backyard, they have to live outside. They have to, you know, they have to make sure they get enough food every day. They have to worry about, I don't know, predators and coyotes. I mean, they're fighting to survive, and that's difficult. That can be scary, but it's just different. It's different, and I mean, even people are fighting to survive. But it's like, as an animal, it's just like life isn't about so much more than that. Just trying to live, and it's just I have no doubt that it's hard to live as a bunny, you know, out in the wild. But it's like, maybe, just maybe, it would be somewhat simpler. And that is just what I'm trying to get at. That as humans, we complicate so much. We make things so grand, but maybe they don't need to be. Maybe things were good, you know, the way they were 100 years ago, and like, depending on certain things. And we keep on adding and optimizing and trying to make it better, when in reality, it was perfect the way it was, or the way God made it. So, really, what I'm thinking is like, nature is the purest thing that there is. The birds, the rabbits, the wind, the water, it doesn't require people, and it doesn't need us. Yet, as humans, we use all of it. And I'm not saying that's bad, but maybe it's more like not always wanting, but figuring out what is already given to us and how can we utilize it to our best benefit without needing excess. But I don't know where I'm going with this, but I think if I was a tree, I could just be a tree, and I wouldn't have to feel like anything else. And I'd be perfect just the way I was. Mud soups and pochas, which was very convenient for us during our stay. They offer fully furnished apartments with all-inclusive rent and a flexible lease term for 1 week, so it's perfect for those who are planning a short trip to Seoul. If you're interested in staying here on your next Korea trip, they're doing a promo event just for my viewers, so check the description. Who says the local thing you deserve? Is anyone out there like me? Alright, so 15 12 minutes left, so I will try to speak in English about what I learned today. Today I jot down some feelings in my daily journal in my diary. I also wrote down to-do list, the task list I would need to done in the whole day. Besides that, I also thought about some lesson I learned from KOL from the celebrity I have followed her for 7 to 10 years. So first of all, I want to be an independent girl. Right now I think I'm pretty independent because I don't depend on any
complain about the rent, the house rent, pay for the electricity, water, something like that. Furthermore, I think I'm around 100% believe in myself. I'm pretty confident when I talk to other older people or other parents. I'm pretty sure that I'm really confident when I have a conversation with my friends and about self-respect because I know my value, and when I do meet someone who respects my value, and I will try to control my emotion, and I don't care about what other thinking about me. I'm just in life. I'm just really grateful for everything. I want to discover more, experience more, to grow, to learn, and to experience. I just try to control my emotion. I wanted to balance. Furthermore, I don't need attention from the exterior. I don't think that I need the attention. I just focus on myself, my attention span, and also I develop my hobby every day. I do my job every day, in the morning, in the afternoon, and I just try to know how to balance it. Another reason is that I think right now is the time. I'm 23 years old, so I think it's time for me right now to stay focused and spend time for my own value. And when I know myself inside and outside, I will share everything to maybe on YouTube. I don't know. I just want to be a người có giá trị trong xã hội. Yes, and when I communicate with the younger and the elderly, I try to be polite, and rather than complaining or feeling uncomfortable about something happen in any situation, I just try to tell myself to learn how to observe and how to live quietly, privately. Don't tell anyone about anything. I used to be a girl who share a lot of things on social media, on YouTube, on TikTok, on Instagram, on Thread. Right now, my life is pretty private because I set private for some account, and I think that it's not necessary for me to share everything, to tell about myself. I don't know, just the way I appear in life, my energy, or how happy I am right now. I think it's not necessary to tell to everyone. Just your best friend, your relative, or your family. The way I talk with different people depend on how relationship I'm with her or her. I don't know. Right now, I just want to be strict, to have my own value, my own standard, and you must follow my standard. I will never lower my standard because I set a boundary, limitation. Just it's okay. No, you need to respect me. And also, I think that I just trust myself. I don't trust anyone. Emotion can change, but their own value can change. It's developed day by day, time by time, and even they prove that they are reliable. But I just don't trust anyone because it's just you that can help yourself. Always late, but worth the wait. I don't know. I'm not always late. I don't like waiting, for sure, and be present. It's fortunately I know how to take care of my emotion and others. I know that love is about the emotion. It makes sense, right? Like it's really appropriate for me right now to experience love, but somehow when I get older, I lose feelings, and I just want to nurture love through times by time. Time flies, and maybe you have to be the responsible for marriage when you get married to someone, and you know how to balance work life, and you're responsible for all the action. And emotion can change, so don't be emotion. Just respect your own value, inside, outside, mental and physical health. And what should I say? Recently, my life is okay, and I just want to sit here alone to share about my
daily vlog, study, work, learning English, learning another language, for example Korean, Japanese. I think it's not hard at all, just try your best to study it. I also watch a lot of English vlog on YouTube, and I think YouTube is always my best friend. Also my diary. I also write everything in this diary, and what should I say? I'm hungry right now. I also miss my mom, my dad, really homesick. And if I have a chance right now, I want to go to the beach right now because I have work for a long time. I make money and then I spend it. Right now I feel just think about my life, what should I'm gonna be in the future, classes, and maybe I will have to say goodbye right now because I think it's time for me to eat lunch and also spend time and prepare for in the afternoon. I will have class. I just try to stay balanced. Alright, so goodbye for now. Let me know if you like this video. Please like, share and subscribe my channel. I don't know you are still stay here and listen to my English vlog or not, but at least I just trying to vlog every day because I have energy and I just want to make it not about the profit, but I just want to record my journey.